Hola y bienvenido. This is my channel, Learn Spanish with Spanglish Fantastico. La idea es to give you más vocabulario. So we're looking at the word noche esta semana. And noche means night, of course. Y hoy la frase o la palabra es una mesita de noche. Now, una mesa is a table. So, una mesita, as you would expect, is a little table. Una mesita de noche, we call it a bedside table. Es una mesa pequeña. Generalmente tiene cajones. Cajones is a nice word, isn't it? It means drawers. So, en español, tu mesita de noche puede tener dos cajones or un cajón and maybe a little shelf. Now, that would be like a hole. So that shelf hole thing they call un hueco. Hueco, spelt H-U-E-C-O, and it means hole, but we would call it a shelf. So, dos cajones y un hueco. La mesita de noche puede ser en madera. Madera is wood. Y las dimensiones generalmente son 50 centímetros de altura y de ancho is wide, de ancho 40 centímetros, de fondo 40 centímetros. Y puedes guardar tus cositas. You can keep your little things, tus cositas, en los cajones. Y puedes poner una decoración encima de la mesita. I sound like an advert. Envio a domicilio gratis. So that's free postage to your home a domicilio. En gastos superiores de 69,99 centimos. Okay. Or you can recoger de la tienda. Recogida de la tienda. So you can collect from the shop. I should go into business. Bueno, my business is helping you to build your vocabulario en español. So subscribe to the channel, por favor, y come back mañana por un poquito más de español. Hasta mañana. Adiós.